Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to learn another spoken English lesson. If you really want to speak English fluently, it's essential to understand the basics of English grammar and also basic sentence patterns in English. So, today we're gonna learn the sentences of reported speech, how to build perfect sentences in reported manner. Do you know what is reported speech? Reported speech என்பது ஒருவர் எங்களிடம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயத்தை நாம் இன்னொருவருக்கு எடுத்து சொல்லும் விதம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஒருவர் எங்களிடம் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், கொஸ்டின் ஃபார்ம் சென்டென்சஸ், அதே போல் வெவ்வேறு விதமான சென்டென்சஸை நாங்கள் இன்னொருவரிடம் எடுத்து சொல்லும்போது இவ்வாறாக அந்த சென்டென்ஸோட பேட்டர்ன் மாறுது. இந்த லெசனை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறோம். ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் தேட் அண்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் while you are watching this video because the whole lesson is very important. So let's start. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒருவர் எங்களிடம் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் எப்படி இன்னொருத்தருக்கு கன்வே பண்ணுறது அதை பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் ஹாப்பி டுடே. ஸோ சேரா என்னிடம் சொல்கிறார், ஏன்னா ஐ ஆம் ஹாப்பி டுடே. ஸோ இதை நான் இன்னொருவரிடம் எடுத்து சொல்வேன். எப்போ சொல்வேன்? அவ சொன்னதுக்கு பிறகு. ஸோ இப்போ நான் பேசும் பொழுது சேரா பேசியது பாஸ்டில், இறந்த காலத்தில். பிகாஸ் அவள் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் நான் இன்னொருத்தரிடம் சொல்வேன். ஸோ இப்போ நான் பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தில் அவள் சேரா பேசியது இறந்த காலமாக மாறுது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ நான் அவள் சொன்ன அந்த சென்டென்ஸை இறந்த காலமாக மாற்றி தான் இன்னொருத்தரிடம் சொல்லணும். ஸோ எப்படி சென்டென்ஸ் வருது? சேரா said, சேரா சொன்னாள். சேரா said that. ஸோ தட் என்பது இந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் முக்கியமான ஒரு பாட்டாக வருது. தட் சேரா said that she was happy that day. She was happy that day. ஸோ சேரா சொல்லக்கூடிய சென்டென்ஸ் என்ன? ஐ ஆம் ஹாப்பி. ஐ ஆம் ஹாப்பி. அந்த இடத்துல பி வேர்ப் யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. ஐஹெச்குரிய பி வேர்ப் ஆம் என்று யூஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. இப்போ நான் பாஸ்டாக மாற்றி சொல்லணும். அதே போல் ஷீ என்பது சப்ஜெக்டாக வச்சு சொல்லணும். ஷீ என்பதற்கு பி வேர்பில் பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன? வாஸ். ஷீ வாஸ் ஹாப்பி தட் டே. ஓகே, ஸோ முன்னாடி சொன்னது. அப்போ அந்த நாள் அவள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் என்று சொன்னாள். ஸோ எப்படி சென்டென்ஸ் வரும்? ஷீ said that she was happy that day. Understood? See another sentence. We will visit the museum tomorrow. ஸோ இதை என்னோட ஃப்ரெண்ட் சொல்கிறாள். ஆனா சொல்கிறாள். We will visit the museum tomorrow. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டென்ஸ்ட மெயின் வேர்ப் என்ன? விசிட். மாடல் வேர்ப் வில். ஸோ வில் என்பதை தான் நாங்கள் பாஸ்டாக மாற்றணும். எப்போது? அதை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் பொழுது. பிகாஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லப்பட்ட நாளுக்கு பிறகு, அந்த டைமுக்கு பிறகு தான் நான் அதை இன்னொருத்தரிடம் எடுத்து சொல்லணும். ஸோ தட் அவர் பேசிய அந்த டைம் பாஸ்டாக மாறுது. ஸோ அந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் பாஸ்டாக மாற்றி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், இன்னொருத்தரிடம் சொல்லணும். ஸோ எப்படி சொல்வேன்? Anna said that they would visit the museum the next day. ஸோ willோட பாஸ்ட் would. ஸோ we will visit என்பது they would visitஆக மாறுது. அவர்கள் என்று மாறுது. They would visit the museum the next day. Let's see another sentence.
I can help you. Can என்பதோட past form could. So that Sarah said that she could help me. Next, questions. ஒருவர் எங்களிடம் கேட்ட கொஸ்டினை நாங்கள் எப்படி இன்னொருத்தரிடம் எடுத்து சொல்வது? ஸோ இவ்வாறான கொஸ்டின்ஸை நாங்கள் ஒருவர் கேட்டதாக சொல்லும் பொழுது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுமாண்டா he asked அல்லது she asked, Sarah asked, கேட்டார் என்பதாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதே போல் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கொஸ்டினை நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றணும். எப்படியான ஸ்டேட்மெண்ட்? பாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றணும். பாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றணும். ஓகே, அதே போல் அந்த கேட்கப்பட்ட கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு என்னோடனான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாற்றித்தான் அந்த கொஸ்டினை நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டூ யூ அண்டு வந்தால் யூன்றது யார்? நான். ஸோ தட் நான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் ஐ என்பதாக அந்த யூவை மாற்றித்தான் சென்டென்ஸை உருவாக்கணும். ஓகே, ஐ என்பதாக மாற்றி அந்த கொஸ்டினை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றி அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்ட் ஆகவும் மாற்றித்தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கும். Where are you going? He asked that where I was going. What are you doing? He asked that what I was doing. Why are you laughing? She asked that why we were laughing. Understood? ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தது எல்லாமே WH questions. பட் ஒருவர் எங்களிடம் ஒரு எஸ் or நோ கொஸ்டின் கேட்டார் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் எப்படி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றுவது அதை இப்போ பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள், do you like ice cream? She asked if I liked ice cream. ஸோ சென்டென்ஸை பாஸ்ட் ஆக மாற்றணும். அதே போல் if சேர்க்கணும். சென்டென்ஸ்க்கு முன்னாடி if சேர்க்கணும். She asked if I liked ice cream. Did you attend the meeting yesterday? He asked if I had attended the meeting previous day. ஸோ இங்கே கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் அதை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் போது அந்த கொஸ்டினை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் had plus V3 form of verb. ஸோ எப்படி அவர் கொஸ்டின் கேட்குறாரு? Did you attend the meeting yesterday? He asked if I had attended the meeting previous day. Understood? So, past questions, simple past questions நாங்கள் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும். Have you finished your homework? She asked if I had finished my homeworks. ஸோ இங்கே கொஸ்டின் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் கேட்கப்படுது. ஸோ இதையும் நாங்கள் ரிப்போர்ட்டடாக மாற்றும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும். She asked if I had finished my homeworks. ஸோ கேட்கப்படக்கூடிய கொஸ்டினை
நாங்கள் ரிப்போர்ட்டடாக மாற்றும் பொழுது அதில் டென்ஸை மாற்றி அதே போல் அதை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் மாற்றணும். கொஸ்டினாக இருந்த சென்டென்ஸை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றித்தான் நாங்கள் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் சொல்லணும். She asked if I had finished my homeworks. He asked if I liked ice cream. He asked if I had attended the meeting previous day. So question நாங்கள் டென்ஸை மாற்றி அதே போல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றித்தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் யூஸ் பண்ணணும். WH கொஷின்ஸ்க்கும் அதே ரூல். இட் மீன்ஸ் கொஸ்டினை நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றித்தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் யூஸ் பண்ணணும். He asked that where I was going. She asked that why we were laughing. Understood? அதையும் நன்றாக மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. நெக்ஸ்ட், ஒருவர் எங்களிடம் ஒரு கமாண்ட் அல்லது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினாங்கன்னு சொன்னால் அதை நான் எப்படி இன்னொருவரிடம் சொல்வது? ப்ளீஸ் ஓப்பன் த டோர். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணப்படுது. அதனால் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்? He requested me to open the door. Please give me some water. He requested me to give some water. Please switch on the light. She requested me to switch on the light. Please give me that book. She requested me to give that book. Next, negative command. Don't talk during the class. ஸோ இது ஒரு கட்டளையாக பிறப்பிக்கப்படுது. அதனால் எங்களுக்கு instructed என்று யூஸ் பண்ணலாம். The teacher instructed us not to talk during the class. Don't spit here. He instructed us not to spit here. Don't touch the pictures. They instructed us not to touch the pictures. Don't enter into this room. He instructed us not to enter this room. Next, offers or suggestions. Shall I help you with your project? So that is an offer. So இதை நாங்கள் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவது? She offered to help me with my project. She offered to help me with my project. Shall I give my umbrella? He offered to give his umbrella to me. Why don't we go for a walk? ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சஜஷன் சொல்லப்படுது. Why don't we go for a walk? He suggested that we go for a walk. He suggested that we go for a walk. Why don't we have some coffee? He suggested that we have some coffee. Why don't we stay here today? She suggested that
we stay here. Next, exclamations. ஒரு விடயத்தை பார்த்து அல்லது ஒரு விடயத்தை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்க்ளமேஷன் என்று சொல்வோம். இப்படியான விஷயத்தை நாங்கள் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவது? What a beautiful day it is! She exclaimed that it was a beautiful day. ஸோ இங்கேயும் நாங்கள் சென்டென்ஸை பாஸ்ட்டுக்கு மாற்றணும். She exclaimed that it was a beautiful day. How wonderful your dress looks. She exclaimed how wonderful my dress looked. ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் அவர் சென்டென்ஸ் எப்படி சொன்னாரோ அதே விதமாக எடுத்து சொல்லணும். பட் பாஸ்ட், இன் பாஸ்ட். She exclaimed how wonderful my dress looked. ஸோ இன்றைய லெசனில் நாங்கள் ஒருவர் சொன்ன விடயத்தை எப்படி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சாக மாற்றி பேசுவது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறைய எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் வச்சு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய சென்டென்சஸை நீங்கள் உருவாக்கி அதை ரிப்போர்ட்டட் மேனால் எழுதி சொல்லி பாருங்கள். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அதே போல் உங்களோட சென்டென்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மீட் வித் another lesson. ஸோ இதே மாதிரியான நிறைய டெய்லி யூஸிங் இம்பார்ட்டன்ட் சென்டென்சஸ் கூட நான் உங்களை மீட் பண்ணுவேன். Until that, take care.